Hey guys, welcome to Hop and Shop channel. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தோன்னா சிம்பிளான ஈஸியான ஜுவல்லரி ஹேக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இன்றைக்கி நான் ஒரு 5 to 6 ஜுவல்லரி ஹேக்ஸ் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு ஹேக் வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பிளெயின் செயின் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து இயரிங்ஸை வந்து பெண்டண்ட்டாக எப்படி மேட்ச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து இப்போ ஒரு சாந்த்பாலி ஹூக் டைப் இயரிங். ஸோ இந்த செயினில் வந்து குட்டி குட்டி ஹோல்ஸ் இருக்குது, மைன்யூட் ஹோல்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதுக்குள்ளே கரெக்டாக சென்டர் பார்த்து ப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஹேக் வந்து என்ன செயின்னாலும் உங்களுக்கு பெண்டன்ட் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அந்த செயினை நீங்கள் மாங்டிக்காவாக யூஸ் பண்ணலாம். ஹேக் நம்பர் 3 வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்டட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா உங்ககிட்ட. ஸோ ஒரு சின்ன ஸ்டட் ஒரு பெரிய ஸ்டட் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ஒரு சேஃப்டி பின் வச்சு எப்படி இந்த 2 ஸ்டட்டையும் ஜாயின் பண்ணி ஒரு பிக் இயரிங்காக போட்டுறதுன்னு பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஹேக் வந்து இந்த மாதிரி குட்டி ஸ்டட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதை வந்து எப்படி நம்ம வந்து ட்ரெஸ்ஸுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஹேக் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பீட்ஸ் செயின் இருந்துச்சுன்னா அதில் எப்படி வந்து இயரிங்ஸை வந்து பெண்டண்ட்டாக அட்டாச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஹேக் வந்து ஹேக் நம்பர் 6. ஸோ சோக்கர்ஸ் வந்து சில பேருக்கு லூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எஸ் ஷேப்டு ஹூக்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, நிறைய செயின்ஸ்லலாம் இருக்கும். இந்த எஸ் ஷேப்டு ஹூக்ஸை வச்சு சோக்கரை வந்து நம்ம டைட்டன் பண்ணிக்கலாம். எப்படின்னு பார்க்கலாம்.